afternoon session. Yeah, it is difficult for you also to sit for next 3 hours. Afternoon session, post lunch. Yeah, it is. We have experience in the classes also. Students will not focus on that, and hope I'll try to make it effective. Let's have an interactive session because planning is something which we have done throughout our life, and it is not new to us. And we have been doing many plans in personal life, and how we can do it effectively, how we can avoid failing, or to reach the goals which we have set for the life or for the profession, or for take it a family or a personal life, professional life, financial planning, whatever the planning which we have done. We have to set goals first and work towards achieving the goals by proper planning. Many of us say nothing works as I plan. Yeah, I just go on with the flow, and I don't plan because nothing works as I plan. Yeah, many of us have tried many things and failed also in many times. And we say we don't plan because nothing works as I plan. And many of us leave it to the future, leave it to the God, saying whatever written on my forehead, it will happen. Yeah, or whatever. We label it as nothing works because we have prejudice sometime, or sometimes it happens like that because of so many other factors which are uncontrollable, which are not in our hand, and we try not to make a plan. And whenever there is a birthday party or birthday comes or new year comes, we try to make a resolution. Yeah, in another 2 months we have new year to come, 2022. And last 2 years we have lost because of the COVID, and we could not do much in this pandemic. And we try to make a plan for the next coming years, hoping that it will all be all right. And being optimistic is what is the planning. We don't know whether we get up tomorrow. Still, we put an alarm saying, yeah, we have to get up at 5 o'clock and go for a walk, or whatever. Yeah, the future is so uncertain. Still, we make a plan. There are many weddings scheduled next week, many programs scheduled. Everything we plan ahead, thinking that everything will be all right. We are so optimistic that we will be, we will live forever, or we will be there for whatever the duration. We make so many assets, so many, buy so many things, thinking that we will be there to enjoy the benefit. Our children will enjoy the benefit. We make insurance policies. Yeah, though we are not alive, it is a unsought good till now. Now it has become an investment tool. So much of uncertainty in life, and we have experienced this in this pandemic. And we know that nothing is certain. With this, amidst of all these uncertainties, still do we need to plan? How many of you say yes or no? Do we need to plan or not? Plan, madam. We have to plan. Yes. See, Plan. why? Plan Because ಮಾಡ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. how many of you are from outstation? Can we include Kannada in between, or any other Only any other outstation? No. No, madam. No, madam. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. So much of uncertainty. Still we plan. See, New Year comes and morning you will see a huge rush in the road saying that, yeah, they'll follow the New Year resolution. They'll get up at 5 o'clock and do the health plans. They'll join the gym. Yeah, you must have watched. There will be so many sale going on, joining the gym and joining the fitness
in the new year, because people make so many plans during those new year that they have to be well, yeah, personally well settled. All this they make it because they want to achieve those. It is there in their mind. And what happens if we don't plan? Yeah, if we don't plan, we will not know whether we have succeeded or not, whether we have achieved it or not. Even we can live without planning. It is not necessary that everyone plans. There are many. See, my mom won't plan, not a management graduate. She makes the cooking at particular time. Yeah, serves the entire family. It just become a routine. So it is not that you have to stick to the management and to the particular strategy, and it has become a way of life for our, because of the practice. Every day you do that with an intention of keeping your family good, or keeping your work good, keeping your health good. It becomes a routine. It will not be any core chore like I have to do this activity. It has become a part of parcel of life. So resolutions, many say resolutions are there to break. They follow it for 5 days, 6 days, and next day they'll break the resolution. They don't know how to carry it because of so much of stress involved maintaining the new routine. Yeah, any change in life will have a resistance. Yeah, from the body, from the mind. Every day we are getting up at 8 o'clock, getting up at 5 o'clock will be a change for the body. Biologically, it will not accept. So there will be a resistance in the mind that I'll not get up. After 5 days, we may stop getting up. So for any new changes, there will be a resistance in the body or in the mind. So we will not stick to the plan many a times, which we do. So next slide. Yeah. Failing to plan is planning to fail. So if you don't plan, it is like failing is sure, because you don't know where you are heading. Say the destination is Bangalore, you have to plan your travel, whether by road, by train, by, yeah, whatever the mode of transportation which you want to take up. So the destination is set. You have to achieve that through a proper planning. So failing to plan is a planning to fail. That has been tried, and many have experienced this. Vision is what I'll be down the line 5 years. Down the line 5 years, I don't know whether I'll be alive or not. Still, I want to be in that position, or in that state of life where I can have all these facilities, where I can buy all this. So financially we can plan, health wise you can, yeah, better life than say I may have some difficulties in my health which I have to resolve during the time, or I may have financial problems with life which I have to overcome over 5 years. Whatever, where you want to see yourself down the line 5 years, down the line, yeah, 10 years you want to set up after retirement. What do I want to do? Anything, anytime, yeah, it is not that only youngsters have to plan. Everybody, irrespective of the age group, can plan and set a vision. Say, I want to be a doctor, I want to be an engineer. Children says, our kids says, I want to be, yeah, an engineer, I want to be an IAS officer. This is the vision which we set in the mind. Yeah, parents also work more than the children today. Parents are working towards children's goal, and they are so enthusiastic, encouraging all the time. Today's families, yeah, have become more aspirants for the bigger positions, bigger education qualifications, because of so much of exposure they have, so much of information availability. So information is a key resource which we need for the planning. Mission. What is mission? Is mission? Anyone?
mission for life. The mission usually means goals. Yeah, goals is a smaller version. You see, vision is for the long term. Mission, what is mission? Any management teachers here? They have studied already this. You mean to say long-standing goals? Vision is a futuristic goal. Mission is what we are today. Yeah, what we do today, what we are now. Yeah, why we exist. Yeah, that is the mission of life. Mission of life is what do we do, why we are here. Yeah, the mission is the present. What do we do, why we are here, why do we exist. Yeah, ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರು, ಅದು ಮಿಷನ್. ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ is in the present state, what we are today, why, what do we do. And the goals are the smaller, you cut down the vision into smaller units, so you make a goal which should be achievable. It can again be smaller as objectives, and again you can try to achieve those objectives to reach the goals. So you should know your strengths, weaknesses, opportunities, and threats before you set any goals. Because I cannot be a millionaire overnight. Tomorrow I cannot be someone. I will be Amulya tomorrow also. So I should know my strengths, weaknesses, opportunities, threats before planning. So strengths and weaknesses are personal to an individual, and opportunities and threats are external to an individual. Strengths and weaknesses, you know your strength, you know your weaknesses. It is for an individual or for an organization. Opportunities and threats, you don't know where the opportunity comes. So you should be ready when opportunity knocks. Yeah, for that you have to plan, you have to be ready. Otherwise, tomorrow there is any opportunity, you are not ready. Overnight we cannot do anything. You should be mentally ready for the opportunities. For the students who say there is a placement tomorrow, till now he has not done anything. One day he cannot make a transformation in his life to achieve those goals. So opportunities and threats are external to the person, where which we cannot predict many a times. Some we can predict, some we cannot predict, and it is out of your control. And there are so many external factors involved when there is an opportunity and threat. Threat is, take an example of pandemic. No one ever thought life will be stand still. In 2021 it was hit. So 2020, 2021, we have suffered a lot. Still there are many lives are taking because of COVID. Though the numbers are less, there are many people whom we know are dying because of the pandemic. And it is a global crisis. Everywhere it is the same. And it is not restricted to Mysore and not restricted to the India. Everywhere we are facing this problem, and it is not in our control right now. Only thing is we have to self-control ourselves, and so many other SOP we need to follow that has been prescribed. But strength and weaknesses, whether I have an immunity, whether I have a sustainability, that is independent to an individual. And all of us have different level of strengths and weaknesses. Not that it is not prescribed that we should have so much of strength, so much of it is not so. So individually we are different, and we have our own strengths and weaknesses. And what is good for me may not be good for you. What is bad for you may not be bad for me. So we are individually different, and we have our own strengths and weaknesses. And based on that, we have to plan. Because one plan which is, we cannot copy others' plan. If we don't plan, others will plan our life. There is a saying. So you have to be very particular when you make a plan. It should suit to your life and your strengths, your weaknesses.
and it has to be individualistic. Not we cannot copy Shah Rukh Khan's plan. We cannot copy Amitabh Bachchan's plan or Aishwarya Rai plan. Each of us are different, and we have our own lives and goals, and we have to make a plan accordingly. So those objectives, the goals can be set into an objective. Objectives should be SMART. SMART means specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. Specific means it should have a you should be specific. I want to start a business. I want to reach so many people, around 50. I have to create employment for 50 people. Specific to the achievement, or what can be achieved. Say, I want more visitors. That is vague. Yeah, vague plans cannot be achieved. I want to make more money. That cannot be achieved. More means what? Yeah, the question arises. So you have to be specific for some and see. Yeah, I want to have a 10 crores by end of my retirement. That could be a specific. So measurable. It can, whatever the plan you have made should be measurable. You have to make it trackable. Yeah, say weight loss program. I want to reduce so much of weight in this year, 5 kgs down. Yeah, that's measurable. And if 5 kgs is broken down into every quarter, I should reduce 1 kg. So that is measurable. If you have a health goal, if you have a financial goal, if you have a career goal, say I want to make 10 papers in this year, or I want to attend 10 conferences in this year. Every quarter you have to make, you have to achieve corresponding presentations and the papers. That is measurable. What is measurable is the quantity, the quantifiable. What can be? It can be money. It can be the number of credentials which you add to your profiles. Attainable. Say I cannot jump from a building and become a superhero overnight. It needs practice. And what I can do with my physique, with my weight, with my athletic performance, it is all attainable. Say today's last week we just closed Olympics, Japan, Tokyo Olympics. India got 1 gold, 2 silver, 4 bronze. So it is a record breaking in last 40 years. We say pandemic and it has hit us badly. But people today are making records by achieving so many things in this Tokyo Olympics, which is not done in 40 years. What can be attainable? When others can say pandemic is it entire world, starting from US or Italy or to the China or to the other countries as well. When they can perform, why not India? Yeah, why not the youth of India? All of them achieved. Say hockey, it is 1980s they have achieved this, and in 40 years, those players were not born. When last time when we achieved the medal in Olympics, still they could do it because it is attainable, and it is not impossible to do that. When you put an effort on that, achieving those goals, it may be a challenging, or it may be a routine, or it may be everyday's work. So we have to make it attainable goals. We have to set attainable goals. So realistic is, see, unrealistic goals. Why plan fails is unrealistic goals, which is something which is fictitious in our mind. Say Harry Potter does something, so many things which we cannot do. We are not a fictitious creature. We are human being. So we should know what we can do, and it should be realistic. The plan should be realistic and time bound.
Yeah, within 1 year, within 5 years, within 10 years. So you should have a time bound, or you can have a short-term goals and the long-term goal, intermediate plans. Yeah, short-term plans, long-term plans. So time bound is you say by the end of today, I'll finish this. Every day we do so many things. We make to-do list. We write so many things to finish off, starting from paying the bill to the doing course at home. So we make so many, say working woman, you know how to manage a home, how to manage work. You have so many things to do, yeah, which you do it within the particular time, which need to be done within particular time. So you set so many targets and you try to achieve that. So it should be specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. So it is called SMART objectives. And why do we plan? It is a legitimacy. It is a document which is set in. So it gives a legitimacy to identity and the purpose and the reason for the plan. And it acts as a source of motivation and commitment. When we write a resolution for New Year diary, yeah, we buy diary every year and we make a plan, and that is acts as a motivation that I should do this in this year. There is a new life, new beginning, new year. Yeah, ಹೊಸ ವರ್ಷ 31st ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು we try to do that because it acts as a source of motivation and commitment. When you write down things, journaling, it's so important that it registers in your mind. So journaling is the first thing which you have to do. Whatever the ideas which it comes to your mind, write down. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ಮೇಲೆನೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will just come and go. ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, we just think of it and we forget it. When you write it on your diary, when you write it on your notebook, yeah, it registers in your mind and it will be there. It is stuck in your mind because you have written it in your journal, and it acts as a guides to an action. So plan, whatever you have made, acts as a action plan. Say blueprint, we make a blueprint for a house, for a building a house. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಂತ ಆ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಕಡೆ ಕಿಚನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಓಪನ್ ಕಿಚನ್, ಏನೇನೋ ಇದೆ ಈ ಸಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, interior designing which has come in the building. Yeah, Burj Khalifa, tallest building in the world. Yeah, so when they make it, yeah, they have to plan because the floor foundation ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ implemented. So standard of performance, when you are made, say when you aspire for the tallest building in the world, so you have set so many floors, and that should be a standard of performance. You have made a plan, you have acted upon it, and you measure, yeah, what is planned and what is actuals, and actual should meet the plan. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವ, ಈಗ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಓವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಈಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆಗ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಮೋರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಸೆಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇನು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಂಗೆ ಆ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಗ ನಾವು ಓವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಗೋಲ್ಸ್.
ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈಗ ದುಬೈ ಕಿಂಗ್ ಶೇಕ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದುಬೈ ಅಂತ. ಈ ಸೆಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್. Strong people will make a easy times. They make the things easier. So you have to every day we have to live like a warrior, not as a parasites. That's what he said. So that you have to perform. So planning is looking ahead. There is so much of uncertainty. We have to look ahead, that we have to be optimistic, and we have to focus on achieving the results. So in a retirement 20 ವರ್ಷ ಇದೆ 30 ವರ್ಷ ಇದೆ, we don't know whether he'll retire from life or retire from the career. It is not in our hand. Such uncertainties are there. Still we have to plan, because ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್, ಪೇಪರ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ರೀಡಿಂಗ್, when you get addicted to reading, you will experience this. I have to finish all these books in this month. Every month ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೊಸದು ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು. So anything, it may be as simple as reading a book, or anything which can be into research, or which you can want to explore things. ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ನೋಡಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಂಗಳೂರ್ವರ್ಗುನು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೇ. ಈಗ ನಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂದಾನು ಹಿಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರಿಂದಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್, ದೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ರುಟೀನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ರುಟೀನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. It is gone to the minute of taking protein, taking fiber, taking carbohydrates, taking fats. Health ಒಂದು ಇದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ತಿನ್ಲೇಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಆ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಗುನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಈಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ so much content. You have to take, otherwise you cannot survive. ಆಗ ಅದು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ we try to do ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು. See, people started tracking their activities as well today. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರವರ್ಗುನು ತರಾವರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಐಸೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ವಿ ನೆವರ್ ನೋ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ BP ಬರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಮತ್ತೆ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಕುಡಿತೀವಿ, ಈವನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ನೌ. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಸಚ್ ಅ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಪೀಪಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಈಗ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಬಂದಿದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ನೆವರ್ ಥಾಟ್. ಲಾಫಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, because health is so important today. People want to live a maximum, though it is so uncertain. So think of long term and document short term. If you have 1 year plan, break down into 1 month or 3 months and keep it simple. Plan for unexpected as well. Unexpected may be something which is not in our control, or some you may not have a family support all the time.
are supporting the kids all the time. And there may be a unwell, we may go to different places sometime. So something unusual which happens than the routine. So you have a ground reality check. What is my strength? What is my financial condition? What is my physical strength, which I can do? I cannot accept everything. Yeah, at the end of the day, I get tired. I have to make so many chores at home, so many chores at the office, so many chores with the gym, so many things at the kitchen. So you have so many activities 24/7. We have to do so many things, including resting, proper rest. So you have to break down and do a reality check and prepare yourself to accommodate and improve and identify the document and let the plan. So let the plan start now. So you may not go through all these steps all the time, but you have to plan. You can just try skipping the steps which you have, and you can directly go implementing if you are so good at it. And we have lived so many years, and we have seen people. We have read so many life stories of people, and what works and what will not work. And we know many things because of our experience. Yeah, ajino yararu manenalli doddavaru idre, they don't plan, they know, because they have seen the world so much. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬುಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಅದೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳು ಕರೀತಾರೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹಂಗ್ ಮಾಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳುನು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಚ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಸೇ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋದ್ ನನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನಾನು ಹೇಗಿಗೋ ಆಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. So my private life is also under public scrutiny. So the private life is also public. So we have to be keep that in mind when we do things outside our home, or even in home kids also watch us. If not, yaru ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರುನು ನಮ್ ಕನ್ಸೈಸ್ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹೆಂಗೋ ಇರಕಾದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೊಬ್ಬಳೇ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನ್ಸೈಸ್, ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ಸೈಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಡೂ ಸೆಟ್ ಅ ಗೋಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ socially or ethically. We have to be very careful. So gathering information, we have to read more. See, we are in the profession of reading, acquiring knowledge. So all of us have to go through so many documents, so many things, and we have to ask questions, all W's and H, why, where, when, how. Everything need to be answered. Questions create curiosity. That interest comes when you get an answer for the question. When there is a question in your mind, you try to find an answer. ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದವರು ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆದವರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಏನೇನೋ ಆದವರೆಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಮೆನಿ ಲೀವ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್. ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ. ಈಗ IIM ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ ಹುಡುಗರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 20 lakhs ಸಂಬಳ ಇದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ, 15 lakhs 10 lakhs ಸಂಬಳ ಇರೋ ಹುಡುಗರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ
I have to plan something for my career. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 50 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೋ ಸೋಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೋಲ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೋಲ್ಸು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರೀಡ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾವಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೇನೋ ಆಚೆದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಒಬ್ರು ಮರ ನೆಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ರು ನೀರ್ ಹಾಕೋ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ರು ಕಸ ಗುಡ್ಸೋ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ ಎತ್ತಾಕೋ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜಾಬ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ wherever they are in. There are so many people who have become socially responsible and achieved their goals. Achieved, they want to do that. They have gone to that higher level. ನಮ್ಗೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂತದು ಮ್ಯಾಸ್ಲೋಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ, ನೀಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸು, ಸೇಫ್ಟಿ ನೀಡ್ಸು, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಎಂತದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ನೀಡ್ಸು. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಸುರಿದ್ರುನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗೋಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಗೋಲ್ಸ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ದೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರುನು ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ನನ್ಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲು ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಲೈಫೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ ಲೈಫೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅದೇ ಗೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Contentment, reaching to the contentment. And I want to deliver all the classes. I want to make sure my students ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹಂಗ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಷ್ಟು ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಅದೂನು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೋ ಕಿಡ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನೋ ಕಿಡ್ಸ್. Dink families have come. Again, our time illa. Anytime, all the time they will be on computer. Anytime, all the time they will be on the mobile, on the walk, traveling. Maklu beda. Yakendre time illa. Kelsakke time illa. Money, they are getting so much of salary. They are neglecting that. So Dink families have come up because of a double income. Double income, no kids. Atara ella ivagide. Explore options. You have to list the options which you have. What can be the best? Rank them. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ that will register in the mind. Otherwise it will just as a glance we just know things. We know many things, and knowing is not doing. Doing is doing. ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲ. ನೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಡೆವರೆಗೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ or blueprint for a life. It is a plan, milestones to be achieved. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ಇಯರ್ಗೆ 2022 is coming up now, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು? ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿದಾನೆ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅದ್ ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಬಂದಂಗ ನಾನ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಾವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ.
So it will be very difficult for us to evaluate whether we have achieved the goals or not. So evaluate the plans. Evaluation, as we do evaluation every semester, we know, yeah, it is whether we achieved it or not, or whether we are underperformed, overperformed, or we are at the standard. Yeah, we have achieved the results. So we have to check every week, month for a personal goals. Yeah. ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದಮ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್. 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ರೆ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್. ಯಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಟೈಮ್ ಬೆಲೆ. ಟೈಮ್, we are all of us are blessed with 24 hours, irrespective whether a teacher or a student or a amma magulu yaradru agirbodu. We are all blessed with 24 hours. So how effectively we'll use it for achievement of goals, or achievement of goals andaga namdalla anta ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅದೇ ಆಸೆ, ಮನೆ, ಮದ್ವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಗೋಲ್ಸ್ ನೇನೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ of an individual, dependence we have, and other commitments, other things we wish we want to buy. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ see, financial planning is so important today. ಎಲ್ರಿಗೂ UGC salary ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು we spend a lot, we buy so many unwanted things. ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳವಿಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಎತ್ಕೊಂಬಂದ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಬೈ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್. ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಕಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, 80% ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಬೈ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಸ್, ಹೈ ಎಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, and it will be a loss for us at the end, because we don't plan for that. ಏನಾದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಐ ಬೈ. ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಬೇಡ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ವರ್ಗು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ವರ್ಗು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫೀಸ್. ಅದ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಮನಿ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಅದಕ್ಕೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗುಡ್, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೇನೆ ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಲೈಫ್ನ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ, ಮನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೀವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್, obviously you need to conduct a meeting. If it is a professional plan, obviously you have to call the department council, or you have to discuss with your subordinates or your colleagues. All that in the professional planning that happens. Financial planning joint account itkondirtare, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ you have to explain them
and improve the plans based on the suggestion. Yeah, seek agreement. You have to be open to the planning. Otherwise, you cannot. So you have to decide upon, yeah, the agreement between both of you. Anything to add? This is, I have still more slides, but only planning implementation stage ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. One sided will make you sleep. And yeah, all of you are done so many plans. I just want some addition, yeah, something to add upon to my existing slides. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕೆಲವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಗ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. It may be yeah, first thing is money at the place which we live in. Yeah, and the limitations in our career. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ವಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್, and within those constraints we have to act upon. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾವೇ ಸುಪ್ರೀಮೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನೋ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಒಂದ್ಸಲ 2 ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. You don't have to plan if you tell the truth. When you say truth, you don't have to plan, you don't have to remember. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, maybe the partners in life, maybe the colleagues in your office, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಾಗ you should have a discussion, clear discussion, and it should be clearly defined and owners are clearly identified. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ we don't do, even if it is a personal plan. ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಗೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್, ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ಲಾನ್. I have to discuss that with my partner and tell that I will be doing this. Otherwise, you don't expect any support. You have to seek support from the family, seek support from your friends, seek support from your colleagues. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕೋಪ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆಂಬಿಗಸ್. ಆಂಬಿಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲ್ಸಾನು ಹಂಗೆ, ಕೆಲವ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆತರ ವೇಗ್, ambiguous information which are confusing. And intermediate wins are enjoyed if you have achieved quarterly, if you have achieved biannually, if your monthly, weekly goals are achieved, it is a time to be shared and enjoyable. And failures, we don't take failures like the success. ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ the failures, yes, failure is an orphan. Success, ಎಲ್ಲೀಗ world says the baby, not the labor pain.
Yeah. So we don't know how much effort we have put in, but yeah, the failure is an orphan. Success ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದು, ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದಾದ್ರೂನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಫನ್ ವಿಚ್ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನು ಅಥವಾ ಇದು ಎಂತದು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ 1000 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಅದು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲೇ 1000 ಇದು ವೈರ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು. 1000 ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂನು ದ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is so persistent that every time I fail I get back. ಅದ್ ನಮ್ಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಕ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3ನೇ ಸಲ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗಲ್ಲ, ಅದು ನಂದಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ the scientists who have achieved are the big personalities. They have all failed in their mission, starting from Nelson Mandela, ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇರ್ಬೋದು. When they had a mission and the vision to do that, they have tried so many things and they have failed. Rejections ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ, they did not, the society did not accept them as they are. They tried to convince, and people achieved it. ಈಗ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಬಲ್ಬ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದ್ಮೇಲೆ so happy, yes, achieved his goal. So failures makes man stronger. You have to, when we fail, many ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪಾಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಈಗ ಡಿಸ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್, ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ where they set up their lab and they experimented so many things and they become successful over time. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾರು, ಹಿಂಗ ಮಾಡದ ಅಂತಂತಾರೆ. ಹಂಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿತ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೂನು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. there may be so many failures which we come up, because future is so uncertain. ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು, ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So we have to plan, because we will know whether we have succeeded or not when we have planned. Otherwise ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. So keep track of key milestones and use tracking techniques and tools. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಐ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ. ವಾಚ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ there are so many inbuilt applications in the watch which will tell you, or in the mobile also there are many applications which you can download from Play Store for the financial expenditure also, how much you have spent for a month. 5,000 ಮಗುಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. how he uses this pocket money for this entire month. ಅದೇನೆ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆನೂ ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಯಲ್ಲ.
ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ a plan which we have to execute over the time. So prepare your the partners and the family, actively sharing things, or the colleagues, our friends. ನಿಮ್ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. 3 months ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 6 months ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಈಗ ನೈಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಈಗ ನೋ ಒನ್ ಎವರ್ ಥಾಟ್ ರೋಡ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಈಗ ರೋಡೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಎಂತದೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಟೂರು, ಫ್ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದೀವಿ. ರೋಡನ್ನೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೋಡನ್ನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇದು ಕೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಕೇನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಪ್ಲಾನ್. It started from long back. He has visited so many countries to acquire knowledge on that, and he has built a nice corridor, yeah, which is making huge money. Now ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಸಖತ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ಎಂತದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್. ನೈಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಈಸಿ, ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಎಲ್ರು ಅಲ್ಲೇ 100 ರೂಪಾಯಿ, 200 ರೂಪಾಯಿನೋ, 50 ರೂಪಾಯಿನೋ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಪೇ ಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ನ ದೇ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಫಿ ಡೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ದಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಅವನದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಡೇ. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈಗ 175 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸಿಗುವಾಗ 170 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಜನ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಆಸ್ lot many things happens over a cup of coffee. It is not just a coffee. It's a time which you spend with whoever you are with. So lot many things happen with over a cup of coffee. So he developed a successful business model and he has been successful in that. And life stages na nodkon bandre Siddharthadu, he is so been optimistic. I don't know why he committed suicide. It is shocking and unexpected for many business people. That's a black day because no one ever expected that will happen. There may be so many other problems which we don't know. We cannot comment on someone's life because we have no sufficient information on his suicide or the loans which he has. His asset worth is double the loan amount. ಅಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ 1000 acres, 5000 acres ಅಷ್ಟು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೇಕ್ such a huge decision, taking life, and there is a sad thing which has happened. I don't know. But when he was a starter, starting the cafe day, and the day he did not sleep was when the Starbucks coming to India. He could not sleep because such a huge competitor coming to India. Coffee day cannot compete with Starbucks. That was in his mind. Ashtu sensitive iro manushya, ashtu focused agiro manushya, optimistic. I don't know why he committed suicide at the end. So he has planned everything. Iga ishtu outlets na open madbeku across India, amele going global, different countries alli operate madbeku ella. He has planned so many things and he is very successful in his business.
but he could not be successful in his life because of the suicide. So finally, you have to close the plan if you have achieved that. Otherwise, if it is not working, you have to relook into the plan. So when you are successful, you have to share, and key failures you have to identify why I failed. Yeah, and success factors we have to share. Many entrepreneurs share success stories. Yeah, Ola, Uber, Zomato, yeah, Amazon, Flipkart. Yeah, because of mobile application, there are so many entrepreneurs around us who have been. They don't have a physical offices. They have businesses on mobile, businesses on internet. Yeah, we study so many case studies, inspiring to us. So we need to share the things, even including the small things. Yeah, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ IIM ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ 15 lakhs per month salary. ಅವನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಪಾಪ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಅವನು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, it was the happiest moment for him. He became successful. Narayan Murthy Foundation, the Infosys Foundation is a venture capital firm for the restaurant chain. He left the job of 15 lakhs per month. He started this idli making businesses or a restaurant chain. ಆ ತರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕವರು 20 ವರ್ಷ 21 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು, they started this, they have been successful, and that has been a success story for our students as well. And you may have short term plans. 1 year ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೀರಾ. 2 to 3 years ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ. 5 years and above ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗಿತ್ತು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 years ಮೊದ್ಲು, ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. 12th ಪ್ಲಾನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್.